Ni Ijumaa tarehe 11 mwezi Agosti mwaka 2023. Mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya Lookup Wikendi. Tumekuandalia habari kemkem kutoka kila pembe ya nchi, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. Kwenye Lookup Wikendi, those who have usurped power in our country do not respect that constitution. And that is why an order can be given of shoot to kill. Muungano wa Azimio wakashifu mauaji ya waandamanaji wakati wa maandamano ya Azimio na kutaka mataifa ya nje kuingilia kati. Kamati ya Seneti kuhusu uchunguzi wa mkasa wa bomu la kigaidi la mwaka 1998 yakutana na mawakili wa waathiriwa. Amekuwa na misimamo yake, akasema yeye hataki afanyiwe ibada ya maombi, hataki afanyiwe hata jambo ya kupandiwa msalaba. Na jamaa azikwa kwa chini ya dakika 10 kama alivyopendekeza kaunti ya Kirinyaga. Karibu kwa mpango wa nusu saa wa habari kemkem ambazo tumekuandalia hapa ndani ya Lookup Wikendi. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup, kwenye Signet na kwenye kurasa zetu zote za kijamii kupitia Lookup TV. Kutembelea kurasa hizo na utupe maoni kuhusiana na habari zetu na vipindi vyetu, nasi hatutasita kusoma baadhi ya jumbe zenu mwishoni mwa taarifa hizi. Siko peke yangu ndani ya studio, ninaye mwenzangu Josephine Ouko ambaye amekalia meza ya utafsiri wa lugha. Mimi kila wakati utaniita Henry Tende, na tunaanza na siasa ambapo kinara wa mrengo wa upinzani Raila Odinga amemfokea Rais William RUTO kwa kupongeza namna ambavyo maafisa wa usalama walikabiliana na Wakenya wakati wa maandamano. Odinga anashikilia polisi walikiuka haki za kibinadamu kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kupelekea mauaji yaliyoshuhudiwa. Aidha, amemlaumu serikali ya Rais William RUTO kwa madai ya kujenga uhasama wa kikabila nchini. Mrengo huo wa upinzani unataka mahakama ya kimataifa nchini Uholanzi ICC kuanza uchunguzi wa mauaji hayo na kuwafungulia mashtaka waliohusika. Muliofika, ninaomba tu nafasi hapo na asanteni sana. Shutuma za mrengo wa Azimio kwa serikali na maafisa wa polisi kufuatia mauaji ya waandamanaji wakati wa maandamano ya Azimio zimezidi kuchacha. Viongozi wa Azimio ambao walikongamana kwa ibada ya wafu wa mauaji hayo kaunti ya Siaya wamekariri polisi na uongozi wa Rais RUTO walihusika na mauaji hayo. So these young people have died a very brutal and painful death. They are basically victims of gunshots committed by police officers who were supposed to protect them and their lives and property. Kauli ya Inspector Generali wa polisi Japhet Koome iliyodai Azimio walikodisha maiti kutoka makafani na kuirusha mitaani kuharibia maafisa hao jina ikikashifiwa na wandani wa Raila. Viongozi hao sasa wanataka Koome kujiuzulu, wakisema kauli yake ni dhihirisho tosha hana tajriba ya kuongoza kikosi cha polisi. The only way Koome can get away with criminal liability is to resign. Hasira za Raila na kundi lake zikielekezwa vilevile kwa Rais RUTO. Viongozi hao wakisema kiongozi wa nchi alikosea kusifu utendakazi wa polisi hata baada ya mauaji hayo. Because I've heard Mr. RUTO bragging all over. Nitawakalia ngumu. Tutawakalia ngumu hawa watu. Tutawanyorosha. Tutawanyorosha. Those are the words of Mr. RUTO. Polisi wamefanya kazi mzuri kwa kulinda Wakenya. Ati hatuwezi kukubali wengine wafanye maandamano ya kuharibu mali ya Wakenya. Sasa Mr. RUTO, which mali was being destroyed in Bondo? Which mali was being destroyed in Bondo? Which mali was being destroyed in Sondo? Which mali was being destroyed in Migori? Odinga aidha amesema serikali iliyoko mamlakani inaendeleza uhasama wa kikabila nchini. It is not just against the Luos. It's against all the communities that voted predominantly for Azimio. And we've shown it in terms of employment, the way people are being employed discriminatively, and you've also shown it in the way you have profiled the people.
Raila na kikosi kizima cha Azimio wanataka mahakama ya ICC kuwajibika na kuwafungulia mashtaka wote waliohusika na mauaji hayo. And they want the international community to stand with Kenya. We are saddened to see that the diplomatic community resident in Kenya are silent when fundamental rights of Kenyan people are being violated by this regime. We would like the international community to come up strong on this issue. Hata hivyo wanataka mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC Karim Khan asikuwe mmoja wa majaji watakao tathmini iwapo mauaji ya waandamanaji nchini Kenya yanapaswa kusikizwa. The prosecutor of ICC was here, treated by Mr. RUTO in State House, given a chopper to go and receive an honorary degree and for fighting for human rights. And there he was being received by again another agent of Mr. RUTO. We have said that this is not right. ICC should remain true to its mandate by protecting and defending the rights of the innocent people all over the world. Suala la mauaji ya waandamanaji limeibua malumbano kati ya pande zote mbili, kila mmoja akilaumu mwingine kwa vifo vilivyotokea. Je, waathiriwa watapata haki? Henry Tende, Lookuptv. Tugeukie mazungumzo kati ya pande hizo mbili ambapo Azimio na Kenya Kwanza wanapojiandaa kuanza mazungumzo ya maridhiano rasmi. Makundi hayo mawili yanaonekana kujiandaa kufanya mazungumzo hayo, huku wakisisitiza kuwa masuala yote yatakayowasilishwa mezani lazima yatiliwe maanani. Wakizungumza wakiwa Siaya, viongozi wa Azimio wamesisitiza kuwa mazungumzo hayo yanapaswa pia kuangazia jinsi taifa litakuwa likihakikisha upigaji kura ambao ni wa haki. Brian Amwai na taarifa kamili. Mazungumzo ya maridhiano yanapokaribia kunoa nanga, upande wa Azimio sasa umesema kuwa masuala ambayo yatapewa kipaumbele ni masuala ya haki kwa Wakenya. Akizungumza alipohudhuria ibada ya wafu kwa walioaga dunia kwa mtutu wa bunduki wakati wa maandamano, Kalonzo Musyoka alisema kuwa mambo ambayo yatangaziwa ni ya kuwanufaisha Wakenya. A free democratic country, we must have free and fair elections, and therefore the talks must go on that trajectory of the on. Before the talks hatutaki kulizungumzia, because yale ambao wametupeleka kule ni kuhakikisha kwamba tunaweka haki za wananchi kwanza mbele. Agenda yote tutaikubaliana naye Jumatatu, alafu tutazungumza mambo yote ambayo mnajua tunayaelewa, na haturudi nyuma. Hatuwezi. Wangapi wanasema tusirudi nyuma? Mimi nataka kuambia ndugu zangu wale wanakaa kwa meza kwa mazungumzo wakiongozwa na ndugu yangu His Excellency Kalonzo Musyoka, msikubali kunyamazishwa, mukose kutaja juu ya vifo, mukose kutaja juu ya haki. Mukinyamazishwa, muache kutaja hiyo, ujue hata uhai wenu hautakuwa guaranteed. Uhai wetu zote hautakuwa guaranteed. Mazungumzo haya yanafanyika huku makundi yote mawili yakishikilia misimamo yao mikali kuhusu kura za mwaka jana. Karua ameshikilia kuwa hawatatishika, huku akishikilia kuwa ajenda zao zinasalia zile zile. Sisi kama Azimio hatujaomba viti, hatujaomba hata katiba ipanduliwe tupatiwe viti. Tumetosheka kuwa tunatetea wananchi vile tulivyo. Usilete agenda haieleweki. Agenda ni gharama ya maisha. Agenda ni kufungua sava. Agenda ni kuunda IBC. Usifikirie ukiua watoto wetu tutapiga makoti. Usawa katika nafasi za ajira ni mojawapo ya mambo ambayo Azimio inataka yaangaziwe katika mazungumzo hayo. And this share ownership is determined on the basis of how people voted for Kenya Kwisha. That there are communities which did not vote for Kenya Kwanza, and that's why they are not shares. They have no shares in your government. And that's the reason why you profiled those communities. It is not just against the Luos. It's against all the communities that voted predominantly for Azimio. And we've shown it in terms of employment.
the way people are being employed discriminatively, and you have also shown it the way you have profiled the people. Upande wa Kenya Kwanza hii leo umeteua kundi litakalowasaidia katika mazungumzo hayo kuhusu masuala ya sheria, wakiwemo Daktari Mudhomi Thiankulu, Daktari Linda Musumba, Nick Biketi na Daktari Duncan Ojwang. Brana Mwai, Lookuptv, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Brian Amwai. Tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto amekamilisha ziara yake ya siku 2 katika taifa la Msumbiji. Katika hotuba yake kabla ya kuondoka rasmi kurejea nchini, Rais amehimiza umuhimu wa mataifa ya Afrika kuimarisha soko la kibiashara barani kwa manufaa ya raia wake. Rais amewataka marais wa Afrika kuondoa vikwazo vya kibiashara ili biashara baina ya mataifa barani inawiri. Awali, Rais alitia mkataba wa makubaliano utakaofanikisha raia wa Kenya kuingia na kufanya biashara katika taifa la Msumbiji bila ya hitaji la visa. The Africa Continental Free Trade Area, which we are both signatories, both countries are signatories. The tripartite agreement, which again we have agreed that we are going to move it forward. The AfriExim program that makes it easier for our business people to trade by making it possible for our business people to trade in local currencies, are among the many instruments that we are putting in place to support the growth of enterprise and business in our continent as we forge ahead in dealing with the challenges that we have. This is what I see, Your Excellency, in the Kenya-Mozambique relations. A successful, opportunity-making partnership that is going places. And I am privileged to have the singular honor of leading this phase of our wonderful bilateral phenomenon with you, Your Excellency, on the other side. You are a very dear brother and true friend to me and to the people of Kenya. And your consideration does me and my country much honor, which I highly appreciate. I want to commit to you the partnership and the cooperation of the government and people of Kenya in dealing with the challenge of organized crime, terrorism, and violent extremism, so that we can stabilize our region, secure our countries, and provide the best possible opportunity for growth in our nations. Tukisonga mbele ni kwamba waathiriwa wa mkasa wa bomu, kamati ya muda ya Seneti inaendeleza mchakato wa kuwalipa fidia waathiriwa wa shambulizi la kigaidi katika ubalozi wa Marekani wa mwaka 1998. Hii leo wamekubaliana kwamba waathiriwa hao watapewa kipaumbele katika suala la kutafuta haki. Mnamo tarehe 7 mwezi wa Agosti mwaka wa 1998, nchi ya Kenya iligubikwa na giza totoro baada ya kundi la kigaidi la Al-Qaeda kulipua bomu ubalozi wa Marekani hapa jijini Nairobi, ambapo zaidi ya watu 200 walifariki dunia, huku maelfu ya wengine wakipata majeraha na wengine kuachwa na ulemavu wa kudumu milele. Would the US walk the way it talks about the new US policy? If this can be a magic through the Senate ad hoc committee to ask the president to call the US president and present us instead of going round and round, so that all these victims who are suffering can get their compensation. Hatimaye mchakato wa kuwalipa fidia waathiriwa wa mkasa huo miaka 25 baadaye umeanza, huku kamati teule ya muda ya Seneti ikikutana na mawakili na wawakilishi wa waathiriwa hao
ikiwemo wakili Philip Mussolini. So we will stay in the fight. I know you two will stay in the fight. And we do have alternatives. But I'll say this frankly, if I start telling Senator X and Congresswoman Y that I have another way to do it and it'll only take me 20 years, one of them is going to say, call us in 20 years. So, the answer for our victims now is there may be other ways to do it. There may be a couple decades of a solution down the road. The International Court of Justice, New York courts, anything that we can all imagine, all the really good lawyers. Aidha, Daktari Ramona Tasco amewataka wanakamati hao kupigania haki za waathiriwa kwa udi na uvumba na wala wasibabaishwe na chochote. Haya yanajiri baada ya yeye kukiri kuwa suala la ubaguzi ndio mojawapo ya sababu iliyofanya fidia hiyo kuchelewa, huku ikibainika kuwa waathiriwa wenzao wa Kimarekani tayari walikuwa wamepata fidia. As an African American, when I saw the pace at which the responses were coming to your injuries, your needs for support, heavy-duty equipment to intervene, when I saw the lifeless bodies of the Kenyans hanging from matatus, I was concerned about the issue of color. I was concerned whether or not the pace of the response would be sufficient, or would there possibly be an inherent bias. Na kufuatia madai kuibuka yani kwa nini serikali ya Kenya haipo mstari wa mbele katika kuwapigania raia wake, mwenyekiti wa kamati hiyo Agnes Kavindu amesema kuwa kamati hiyo ndio mwakilishi wa serikali na rais wa taifa ana ufahamu wa wanayoyafanya. Few want to promise you and the rest of Americans that Kenyan government is not quiet. Kenyan government has stood now through the Senate, and even the president of this country is aware of what we are doing, and I know he's on board. Even the opposition leaders know what we are doing. That's why the other day we were with Martha Karua there and the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. We are all on board. Amin Abdrahman, Runinga ya Lookup. Asanteni sana. Asante sana Abdi Rahman. Mpenzi mtazamaji, katika kurasa zetu za kijamii naona mnaendelea kuchangamka kutoa maoni kuhusiana na habari zetu. Ninaye hapa Sharo Kimore, unasema following live. Asante sana Sharo Kimore. Mwingine hapa ni Yule wa Adanya, unajiita Yule wa Adanya kwenye ukurasa wa Facebook na unasema uko Kisumu na unatupata vyema kabisa, tunasema asante. Wa mwisho hapa ni James O Amani. James O Amani unasema following live from Bungoma. Asante sana James Amani, tunasema asante. Na habari hizi zinaendelea, tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi zikiwemo spoti. Karibu mtazamaji kwenye kipindi cha jamii na itikadi. Kaini kitako tuna mengi. Mapenzi yanapoanza watu huitana bebi na majina mengine matamu, lakini baadaye penzi linapogeuka na kuwa shubiri, mtu anafikia kwenda kumtafuta mke mwingine. Itakuwaje? Yule wa kwake nyumbani labda hajamridhisha. Ni sawa ama vipi Maliki? Dadangu, wanaume ni kama maembe. Huyu mwanamume atakuja abadiliki. Mwanaume mwenye wanawake wengi hata katika uchumba, kwenye ndoa ataendelea. Mtu na tabia yake hawachi. Ile umbo la kike likishaanza, kila kitu kishaanza kuwa mahali pake. Ningependa kukuona. Sijaenda mahali ambapo mimi nilisikia mtu ati huyu alikuwa shujaa, alikufa katika mstari wa mbele wa ndoa. Sijawahi sikia mimi. Kitu ambayo inahusikana na ukulima, ili ujifundishe mengi, uweze kujua ukulima pia ni mali. Kumbuka kipindi ni nini? Kipindi ni ukulima ni mali na Manjoro, upate hela.
you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Karibu kwa awamu ya pili ya Lookup Wikendi. Tuendelee kukupasha. Hafla ya kipekee ya mazishi ilifanyika jana katika kaunti ya Kirinyaga ambapo jamaa na wanakijiji walichukua chini ya dakika 10 kumzika mzee wa miaka 60. Kulingana na familia ya marehemu ikiongozwa na James Ngaire, mwenda zake Stanley Mugo alipendekeza kuzikwa bila sherehe yoyote wala maombi. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Tukio hili la kutamausha lilitokea katika kaunti ya Kirinyaga ambapo jamaa na marafiki waliungana kumzika mzee mmoja wa miaka 60 chini ya dakika 10. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya mazishi, walikuwa wameagizwa na mwenda zake kufuatia mpangilio huo. Tunashika mtu ambaye alikuwa anaitwa Mugo, alikuwa amesema hataki maombi, hataki masisini yake, hataki chochote, ni kutoka moshari kupelekwa kwenye shimo na watu warudishe mchanga. Ndiye mwangadhia na ni area ya mbari ya Njoe katika Kran. Na sasa sisi ile ambayo tumetoka mochari tukakuja na gari kuingia huku, tumekuja direct tukileta mwili kwa kaburi. Kutoka kuleta mwili kwa kaburi, saa hii tunazika mwili wa mimi ni mtu wa familia. Kwa ufupi kwa kinyumba anaweza kuwa ni ndugu yangu, lakini alikuwa amewacha laana ya kwamba asiwe na kusiwe kunaongelewa maneno mingi kumhusu na ama kuhubiri. Kwa hivyo sisi hatukupatafuta mhubiri, mambo yale ambayo ni ya mwenda zake. Sisi tunaamini ya kwamba yale ameamini ni yake, lakini kwa jamii na familia yake hatuwezi kubali. Yani ifuate watoto wake na bibi zake na watu wao. Kwa hivyo sasa tukimalizia kufanya kama jinsi alifanya, tutakata hiyo konde na tuondoe hiyo kitu. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Aina yake, lakini yalikuwa mapenzi ya mwenda zake, kwa hivyo sherehe hiyo ilienda sambamba na alivyotaka. Tukisonga mbele ni kwamba serikali kupitia kwa katibu wa Wizara ya Usalama Daktari Raymond Omolo imeanzisha shughuli ya kusajili walinzi wa usalama binafsi nchini. Hii ni baada ya kuzindua mamlaka ya udhibiti wa usalama binafsi katika juhudi za kuimarisha usalama na uwajibikaji katika sekta ya usalama nchini. Sandy Lugaria na anatupa ripoti kwa kina. Katibu Raymond Omolo anadai kuwa lengo la mpango huo ni kuanzisha utawala wa wazi wa usimamizi utakaorahisisha shughuli za kampuni husika na haki za mabawabu. First, I want to appreciate the leadership of the Private Security Regulatory Authority led by Bwana Fazul and the players in the private security sector, not just to ensure that everything to do with security is properly in place, but to have a number of you graduate having undergone a training based on a curriculum that has been developed by yourselves, of course in conjunction with the government. It is a new level that we are taking the private security matters to. Baada ya kukamilika kwa mafunzo hayo, walinzi watakaofuzu watapata nambari za usajili ya kipekee
za utumishi kwa ajili ya utambulisho rahisi na kutambuliwa na wananchi, pamoja na leseni za kufanya kazi nchini na ughaibuni. It's another huge step forward in our reform agenda for the private security sector, which remains a critical cog in the larger national security framework. As you are all aware, this journey took a significant turn a few weeks ago when we launched a standardized training curriculum for our private security guards. The enhancement of regulations and standards within this sector not only ensures the safety and well-being of our citizens, but also contributes significantly to the overall stability and resilience of our nation. Kwingineko, waziri wa usalama Kithure Kindiki ameapa kuimarisha mapambano dhidi ya makundi ya mgambo, wizi wa mifugo na wale wanaouza dawa za kulevya na pombe. Kwa hivyo kama kuna mtu anauza pombe karibu na shule ama anajaribu kutafuta watoto wa shule na wanafunzi kuwaingiza katika mambo ya pombe na madawa, nataka niseme huyo ni adui wa taifa la Kenya, kama vile wale magaidi wa Al-Shabaab na wale wezi ambao wanaibia wale wengine mali yao. Waziri Kindiki amefichua kuwa serikali itapambana katika shughuli zinazoshukiwa za matumizi ya dawa ya kulevya na pombe haramu ili kukiokoa kizazi kipya. You are destroying our children, you are destroying our country. We will fight you with the same strength and the same vigor and the same commitment that we are using to fight other enemies of our country, including bandits and terrorists. Stanley Lugaria, Lookuptv. Tugeukie masuala ya elimu ambapo walimu na wazazi kaunti ya Nakuru wanatathmini mafanikio yaliyoafikiwa na mtaala wa umilisi yani CBC, huku kukiwa na mwito wa kuendelea kwa mafunzo ya walimu kufanikisha mtaala huo. Kwa njia ya kukuza na kuhifadhi tabia na maadili katika jamii, shule ya Nakuru ya msingi ya RUTO imeshabikia uwepo wa mtaala wa umilisi yani CBC. Kulingana na shule hiyo, mtaala huo utasaidia kuhakikisha na kuandaa wanafunzi kwa ajili ya maisha ya baadaye. We have had an exhibition. The theme of this year's project was developing and nurturing the moral values in our learners for an ethical society. So they worked with their teachers. We have the posters that they've displayed today. They have skits, they had songs, they had poems that was passing the same message that was supposed to be assessed by the teachers during this year's grade 3 NEC assessment. Kwingineko, wazazi kutoka kaunti ya Kajiado wamehimizwa kumlinda mtoto wa kike dhidi ya tamaduni za kale pamoja na ukeketaji wakati wa likizo ya Agosti. Hii ni baada ya washikadau mbalimbali wa elimu kuonyesha wasiwasi wao kuwa baadhi ya wasichana wameanza kufanywa ukeketaji na kulazimishwa kuolewa mapema. Wazazi nataka kuwaambia na kuhakikishia ya kwamba sasa maneno ya CBC iko sawa sawa, imelainishwa. Tulikuwa tunasema ya kwamba hatuna walimu wa kutosha, na kufikia sasa hivi serikali hii ishaajiri zaidi ya walimu 50 na wasichana wetu tunataka tu pia wasaidiwe. Tunapoelimisha watoto wetu, tunawaelimisha madhara ya FGM. Na hatimaye, hazina ya kitaifa ya bima ya hospitali NHIF ikishirikiana na hospitali kuu ya Aga Khan imeanzisha mpango wa kuwasaidia wagonjwa kupata matibabu yafaayo. Most of the times we ask for so many services, we just don't consume any services. Check them out, see if they can actually do what we want. And Aga Khan, for sure, then comes almost as we have some money to invest. I know this is not very good news to the bankers. It's likely that Kevin Yapara, Lookuptv. Kibwagizo hicho ni ishara tosha tunavuka viwanjani ambapo
Mashindano ya shule za upili yameingia siku yake ya 4 hii leo ndani ya kaunti ya Kakamega kwa mechi za nusu fainali. Mabingwa mara 5 wa mashindano hayo St. Anthony walitinga fainali baada ya kuwashinda Shanderema bao 1-0. Nao Dagoretti waliingia fainali baada ya ushindi wao wa mabao 3-0 dhidi ya Agoro Sare kupitia matuta ya penalti baada ya mechi hiyo kutoka sare ya bao 1-1 katika muda wa kawaida na ule wa ziada. Tukasema tunakuja upya tena, na tumekuja upya na tumefanya kweli. Ili kombe lazima lielekee Kitale. Ingawa nalitoa kwetu, huku ndio kwetu pia. Mimi ni mzaliwa huku, lakini nitalitoa hapa nilipeleke kule Kitale. Mashindano hayo kwa kweli yamefana sana. Tukigeukia ligi ya EPL ni kwamba baada ya mapumziko msimu wa mwaka wa 2023 sambamba na 24 wa ligi kuu ya Uingereza unarejea hii leo, wakati bingwa mtetezi wa ligi hiyo Manchester City ataanza heka yake ya kutetea taji hilo dhidi ya Burnley ugenini Turf Moor. Ratiba ya mechi nyingine ni kama ifuatavyo kwenye kiwambo chako cha runinga. Naam, ni kwamba wapenzi wa ligi ya EPL bila shaka wana kila sababu ya kutabasamu, maana burudani imerejea kwa kishindo. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, hatuna la ziada ila kulikunja jamvi la Lookup Wikendi. Asante sana kwa muda wako na kushiriki katika kutupa ujumbe wako kuhusiana na habari zetu siku ya leo. Tunasema asante kwa kuendelea kuwa mwenyeji wetu. Tunakutakia usiku mwema usiokuwa na hitilafu. Mimi ni Henry Tende na mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa